Good morning, everyone. This panel is the climate adaptation, charting a regional policy response to the uncertainty of climate change. And we have an incredibly distinguished panel sitting here today. I have the distinct honor to be moderating this panel, and so let me introduce my panelists first. To my left is our host and convener of this panel, His Excellency Ilyas Muse Dawale, the Minister of Economy and Finance in charge of industry. To his left is Minister Dr. Ilmi Noor, the Minister of Finance of the Federal Republic of Somalia. And to his left, to the far left, is Dr. Hussein Qasim, who is the Minister of State for Presidency of the Somali region of Ethiopia. To my right is Dr. Warkane Gabayehu, the Executive Secretary of IGAD, who, as you know, IGAD is based here in Djibouti. And to his right is Ms. Buthaina Ghumazi, the Director of Regional Integration for Africa and Middle East at the World Bank. And we will have a video presentation also by Patrick Vrohin, who is the CEO of Global Center on Adaptation. So welcome to all of the panelists. With that, let me go right ahead into the panel and I will give each of my panelists 5 minutes of opening statement, and then I'll come back to you for questioning. And since we have the regional finance ministers and heads of IGAD as well as World Bank, my request to you is that you engage concretely, because we've been talking about climate change, climate adaptation, and policies related to it. And we all know that not much can be done about it if we don't have financing for it. And these are the people who actually control the power of the purse. So you are talking to the right people to implement all of your policies. So please direct your questions to them. Minister Ilyas, please take the first 5 minutes. Thank you. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Madam aan fursadda hayo af Soomaaligaygii Jabuutiyaasna baan ku hadli doonaa. Af Soomaaliga Jabuuti waa Faransiis iyo Carabi iyo Cafari iyo wax badan baa ku dhex jiray. Waxa farxad aniga maanta yahay inaan halkan mar kale aan ka qayb galo macadka Heritage shirkii sanadlaha ee isweydaarsiga. Farxad gaara waxa ay inaan markii u horeysay Dr. Ilmi wasiirka maaliyadda Federal Somalia aan ku soo dhaweeyo. Waxa aan cudurdaar aan ka bixinayaa Axmed Shide oo isaguna macsuum ku ahaa, oo sidaan u ognahay ba isagii iyo madaxweyne Mustafa iyo dhowr akhyaar oo Ethiopia ka socota inay shir kale oo muhiim ah ay Addis ku leeyihiin ayaamahan iyakuna oo suurtagal weeday, iyo Dr. Saad oo wasiirka maaliyadda Somaliland ah oo isaguna macsuum noo ahaa. Diyaaradii la cancel gareeyay unfortunately shalayto inuu na soo gaadho ahayd oo iyakuna raali bixin ka jeedinaya. Inta xiligan ku daro wasiir Hussein walaalkay oo halkan fadhiya isagana uu ku mahadsan yahay inaan saaka aan haasawga isaguna aan ka wada qayb noqono. Excellency Warkane oo isaguna hawlo badan aan isla wadno dhinaca regional integration ka haddii ay noqotay iyo mawduucyadaas. Khaas ahaanna walaashay Buthaina ayaan soo dhaweynayaa oo safar dheer nooga timid si ay arrintani Heritage ay uga qayb gali karto, ay ugala warbixin karto waxyaabaha aan wadno. Xilligan haddaba mawduuceena ku soo noqdo, waxaan jeclaa inaan hordhac aan kelmad yar aan shalay tole doodihii amba fikradihii la isweydaarsanayay aan jeclahay inaan ku yar noqdo, halkaa baan sal ka dhigani. Waxaan gebigeennu baan isla wada ogaanay inaan isbeddelka cimilooyinku wax jira ay yihiin oo si gaara geeska Afrika aan uga dareensannahay. Geeska Afrikana tahay meelaha ugu daran amba fragility-ga badan ay ka muuqato. cimilooyinka isbeddelkooda waliba waxaa xilligaas annaka noo soo raacay inay duruufo kale amba khilaafyo ku saabsan saameynta
arrintaasi isbeddelka xilligaasi taas waa tu aan isla wada qabnay noqotay shalay toole waan ka wada hadalnay waxaan kaloon isnire ahayd cimilooyinka iyo isbeddelka saameyntoodu tu dal gaar ahaan ugu kooban ma ahine waa tu mandaqadda ku dhan xilligay arrin dhibaato ay ka dhacdo mandaqad dal magaalada kale ama dalka kale ee jaarka isaguna inuu sida gaara ay u saameynayso calaamad xilligan soo qaato ayaxa baryihii dhoweyd ee dhibaatooyinku laba sannadood horteed bay ahayd ayaxu xilliga uu magaalada amba mandaqadeena yimid waxaan dareennay inaa wax soo saarkii mandaqaddu ay hoos uga dhacday sidaasi la eg waxaan ognahay xilliga ay dhibaatooyin barakaca yimaadaan oo cimilooyinka sababeen dalalka kale ee jaarka iyay sidii shalay toole aan ka hadlayay sida jabuuti oo kale dad badan oo arrimahaasi ay saameeyeen oo ka soo baxaya baadiyihii oo magaalooyin imanayaa jira iyadii oonan bilaa haba oonan xuduudahan ay noo sawiran aynan runtii ay micno badan ayna waxaynayn dadkaas oo u kala gudbaya xuduudada haddaba maadaama ay arrintaasi wax jirta ay tahay maadaama aan ognahay inay saameyntu aynan khaas ahaan dal un aynan qusayn ay mandaqadda ku dhan si mid ah ay u wada qusaynayso baahi yaa muuqata macadkuna iyo daraasadooyin badan oo soo baxay waxaa mar walba laku celceliyaa sidee baan fikrad aan ka midaysannahay amba hab aan wax uga hortegi karno ay u suurtogalaysaa waata aan isku daynay annagiiyo wasiiro dhegayga ah oo geeska afrika 3 sannadood horteed mashruucan amba programkan la odhanayo horn of africa initiative waxaan jeclahay inay weliba buteen ay in badan ay hadhow tole ay presentationka ay ka waxayso horn of africa markaan isku dhimid waxaa xilligaas aan xasuusanayaayoon halkani aan ka salaamayaa walaalahay cabdiraxmaan beyle iyo shide iyo ambassador yatani oo wasiirkii maaliyadda hore ee kenya ahaa isaguna horn of africa horta waxaan xasuusinayaa maanta anigu 2 sannadood baan chairmanshipka soo hayay kenya ayaa imika haysa muddo dhowna waxaan jecelnahay axmed shide inuu hogaamiyo bank adduunka iyaan xilligaasi aan arrintaas aan ka wada tashanay oon isagana salaamayo vice presidentkii hore xafiz waxaa xilligaas noo suurto gashay fikraddaasi inaan dhigno inaan isku dayno sidee baan mandaqadani amba geeska africa ay u heli kartaa isdhexgal faa'iido cid walba u keeni karta sideen dhibaatooyinkani aan uga dhigani karnaa opportunityyaal aan wax ku wada qabsan karno taa baan in badan ka soo shaqaynay ahayd qiyaas ahaan xilligan waxaynay xisaabihii aan islahayn waxbaa ku hirgeli karaya berigaas waxaan qoondeynay amba aan xisaabinay 12 bilyan oo dollar 4 bilyan ee ugu horreysay ee dollar in badan banka adduunka ayaa soo dhigay waxaa intaa ku soo biiray oo kale African Development Bank iyo European Union waa saddexda hay'adood ee mashruucaasi Horn of Africa Initiative nagala shaqeyso xilligan intii haddaba aan bilownay maanta waxaan jecelahay haddaanan khaldamayn out of 12 bilyan 7 bilyan baa secured ah oo committed ah mashruucyo badanna way bilaabmeen ay nooga hirgaleen mashruucyadaasi waxa ay haddaba u badan yihiin amba pillar 4 bay yihiin midi waa pillarka connectivity-ga aan nidhi waxaa ku jira dariiqyo waxaan u socdaa xilligaasi highwayyaal koridoro waxaa ku jira trade facilitationka qayb iyaduna muhiima oo resilience-ka quseynaysa ayaa ku jirta waxaa kale oo noo soo dhacda human capitalka oo malaha heritage iyo inta waxgaradka ee geeska africa xulkii soomaaliyeed weliba halkan ay fadhiyaan
arrimaha aan waxyaabo badan aan ka wada qabsani karno maxay xilligaas ay yihiin igaadku xilligaas iyaduna way nala joogtaayoo waxay ka mid tahay inta maaragtay garab joogga iyo observer bay yihiin khaasatan waxaan jecelnahay igaadku inay climate issueska iyo wixii resilience quseynaya cross border resilience developmentka maaragtay iyay nagula jiraan waxaan intaasoo haddaba howlood concretely waxaan u malaynayay waan u daynay inta kale walaalahaya maxay ka dhigan tahay xilligaas oo aan uga jeednaa waa fikrado ay madaxdeennu liderada dalalkeenna geeska africa ay mar horeba ay soo dhigeen dhalashadii igad sidaan shalay talo u sheegayay intii madax soo ahayd sanadadii siddeetanadii igad xilligii la abuurayay waxay maaragtay salku ahaa nabaad guurka iyo cimilooyinkan isbeddelkooga iyo dhibaatooyinkanay colaadaha ka dhalanaya arrimahaas sidee baa loogu hortegi karaa sidee baa dadka loo midayni karaa sidee loo wadaagi karaa inta yaraan haysanno way soo suurto gashay igad shaqo badan bay soo qabatay inaan darajadaasi tu ka sarreysa aan haddaba aan gaadhnaan u baahannahay annakayna noo taal taa sidii aan u dhigan lahayn waxaan xilligaasi aan maanta ku faraxsanahay anigu deed inaan isla wadaagno wixii soo qabsoomay wixii hadhay wixii aan wada qabsan karno hadduu ilaahay iraado maadaama ay wakhtigu gaaban yahayna fursado badan aan isku helayno intaa baan jeclaa inaan hordhac aan u iraado waad mahadsantihin معالي الوزير aad iyo aad baa u mahadsan tahay sawir aad u qurux badan baad naga siisay maaragtay initiative-kii Horn of Africa Initiatives iyo afartii pillar aad ka hadashay waxaan rabaa intaanan videoga aadin before I go to the video presentation I think it actually makes a logical sense that I go to Botswana first so you can talk about the regional integration from World Bank side because you are the main partner with regional governments on the regional integration. So I give you the floor now to give your presentation on conflict, climate resilience, and regional integration for climate security in the Horn of Africa. Over to you. Thank you so much. So first of all, I'm really delighted to be here in Djibouti, and thank you so much for the Heritage Institute and for your excellencies for the kind invitation to participate with you this morning. Basically, we're talking about a very important and very timely and very complex topic coming back out of the COP27. I think this is the topic of the day. This is the issue of our generation. Next slide, please. I'll cover basically two things, overview of the climate issues in the Horn of Africa, and then a very quick presentation on the Horn of Africa initiative. Next slide. So here we look at trying to understand the Horn of Africa multidimensional vulnerabilities. And what's important to mention is that all these vulnerabilities, they intersect and they meet together, which makes it a little bit very complicated to deal with issues around climate and conflict and fragility. So in addition to issues that you all know, of course, the issue around poverty is important to mention. Because today we have an estimated 56 million people in the Horn of Africa continue to live below the poverty line. That's a very big number. Demographic concerns are very important to mention because the growth of the population happening fivefold since 1960. But as we talk about people living in a particular area, it's important also to see the number of refugees, the number of IDPs, and there is a growth of people living in borderland areas. These are the areas where it's difficult to make sure that there is equity around what people have and don't. So it's an area that is very fragile in all countries, and it creates a little bit of issues linked to climate change. There are statistics that show the percentage of migration linked to climate change, and this percentage is set, unfortunately, to grow. Of course, all of this is compounded by what we know from COVID, from the climate dimension.
The next slide shows, so here we try to look at the climate change. It's, as I mentioned earlier, the defining issue of our age. And if we look very specifically in the Horn of Africa, we see that drought and flood are the leading causes to that. There are, in sub-Saharan Africa, there is 50 reported disasters per year. Floods were 2 out of the 3 events. So it's a very important issue to manage. And we see that, you know, the increase is 3-fold of droughts, 4-fold of storms, and 10-fold of floods. Of course, in the climate change, this is in addition to increasing temperature, which is happening, unfortunately, faster than previously we thought about. The next slide talks about the issue in the Horn of Africa, more specifically. So we see that we are in the 4th consecutive rainy season, and we're going through the 5th one. And interesting to mention that in this last season, between March and May 2022, was the driest season on record in the last 70 years. So very, very deep issues around climate change. It is a stress on natural and social systems, can amplify conflict, especially in fragile situations. And it has a big ticket item, of course, on GDP. So in Somalia, for example, we have 37% loss of GDP due to the climate. In South Sudan, due to the flood, there is 13% loss of GDP. Next slide, we talk about food insecurity. So it's hitting the Horn of Africa very hard. And the numbers here speak for themselves. So we talk about 55 million people in the Horn of Africa continue to experience increased acute food insecurity, and the risk of famine is high in several areas. The next slide gives more numbers. What's important to mention here is, as we look at food insecurity and climate for that matter, we need to pay particular attention to the parts of the countries that are more fragile than others, because these people are hit even harder than the rest of the population. Next slide. So we'll share the slides. We have lots of numbers. We'll go very quickly to a few of them because of time. So we try to understand the causes or the drivers for food insecurity. Climate is on top, the top reason for food insecurity. We see that each flood or drought increases food insecurity by 5 to 20%. The problem around food insecurity and the problem about the climate is the fact that it's happening faster than before. So it used to be every 12 and a half years there is a climate disaster. Now it's every 2.5 years. And you can imagine the impact on, you know, thinking about preparedness and getting ready to these issues is becoming a top priority. So this slide shows, the earlier one shows the issue around fuel and fertilizer insecurity. So as you all know, this is, you know, there is a lot of issues that are linked to the war in Ukraine, and the increased price of fertilizers and fuel is, you know, putting a lot of constraint to the development of many countries. Next slide. So I think this one is important to mention. You know, we know the numbers, and we know that this is really serious, and this is something that requires immediate action. And it was really discussed. I think there was a very clear commitment coming out of COP27, the Africa COP, that looking at adaptation and looking at mitigation is a development issue that needs to be tackled and needs to be tackled fast. So there are 4 priorities that we need to focus on. One is financing. So we know that climate finance and the need for financing is really huge. And we know that financing is scarce, and we know that what Africa gets out of climate financing is very limited. So it's not really the fair share
of what needs to happen. But still not a clear agreement on how much it will cost to finance climate change. But what we know is that the cost of inaction will be even higher than what we have. So in case of inaction, and in case we don't get, we get to, 3-degree increase, we're looking for $2.9 trillion of GDP loss. So these are really, really big numbers. So financing is a top priority. Second top priority is the importance to get the whole of society approach to tackle climate change together. Governments, the private sector, civil society, think tanks, the youth. So it's really an agenda that is important for everyone. It's very important to have policies in place for low carbon growth and climate adaptation, and policies also that speak on behalf of the poor. So we need to make sure that there are pro-poor policies, because as I mentioned earlier, fragile countries and fragile population within countries need special attention to make sure that they're not left behind. The other thing is, this is too big of an agenda to be tackled in a siloed manner. It's too big of an agenda to be tackled on a country-by-country basis, hence the importance of regional approaches to do it. And we think that the Horn of Africa initiative that His Excellency presented earlier is a very important vehicle to think globally, to act regionally, and of course these priorities have to be determined at the national level. So next slide, very, very quickly. I will not cover the whole Horn of Africa. So, I think the beauty of the Horn of Africa initiative is it's really a homegrown initiative. It is something, as His Excellency presented, that came out of a vision, a combined vision of the ministers of finance of the Horn of Africa countries, who thought that the challenges are too big to be tackled individually, but also the opportunities are too huge, that we need to think together and we need to work together. The initiative was launched in 2018. And it's been, very good model and new model of development diplomacy. This is how we think about it, where the priorities are decided by the ministers. They meet very frequently, every quarter, to look at progress, to adapt, to adjust whenever there are, new things that we need to think about. We adjust the portfolio, we adjust the pipeline. The priorities are around the 4 pillars of the Horn of the regional integration strategy. Regional connectivity is very important. We cannot talk about one region if there is no connectivity, if there's no fluidity in transport. It's also very important on the energy side. And then on digital, as we move to a world that more and more is based on digital services, the importance to think about a digital space, a single digital market for the Horn of Africa, and we have projects in all of them. The other priorities around resilience, around the human capital and trade are many topics that we deal with and talk about in the Horn of Africa initiative. Of course, it's a program that when was developed, it was developed as a vision for $15 billion worth of investment. And I'm very happy that from the bank side, we're now delivered $5 billion. We have $3 billion in the pipeline. We're very excited to be walking on the path that the ministers themselves are setting, and the guidance is very clear from the ministers. And we're also very happy to be working with partners, the African Development Bank and the EU. AFD is working with us also and supporting. It's clearly an agenda that requires a lot of collaboration and coordination, but we're happy to see the results, to see the fruit of it already very clear. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Buthena, for the very rich presentation. You discussed a lot of issues, development diplomacy and the Horn of Africa initiative and the whole of community action. So very much appreciated that. Now we will have a video presentation very quickly.
before I move to the other panelists, I will move to the video presentation by Patrick Verhoeven. He's the CEO of Global Center on Adaptation. So let's go ahead and play the video. Delegates and friends, let me begin by apologizing for not being able to be with you today at this very important meeting indeed. My name is Patrick Verhoeven and I am the CEO of the Global Center on Adaptation, or GCA. And Excellencies, allow me to be very upfront for a minute. My commitment to the Horn of Africa and this great continent is unconditional. We are working tirelessly to advocate on your behalf for massive scaling up of adaptation to climate change and to provide the solutions to the greatest of all the many crises that we face. I'm all too aware of the severe impacts that climate change is creating in the Horn of Africa, in fact, across Africa. From my recent visits, I know the situation is critical. This time last year, there were 51 million people facing hunger. Today, that figure stands at 82 million, a dramatic increase of almost 60%. We're on the brink of famine, on top of an energy crisis, a food crisis, and a debt crisis. A crisis Africa did not cause. From the Horn of Africa in the east to the Sahel in the west, there is a band of highly stressed countries and people with shrinking prospects of recovery because of the multiple crises we face. And in our recently published annual States and Trends in Adaptation report, STA report, we specifically highlight the need for conflict-sensitive adaptation measures to help reduce situations in which climate change is heightening the risk of destabilization or violent conflict. Let us be clear, well-designed adaptation measures, properly implemented at scale and speed, can help diffuse tensions and support countries in their journey towards a green, resilient recovery. But to achieve that aspiration, we need to invest more in programs that integrate climate hazards and shocks, more in databases that monitor climate and migration trends, and invest more in research and early warning systems, and above all, invest more in people. Because investing in climate adaptation is investing in growth and prosperity. Investing in climate adaptation is investing in jobs. It's good for our health, our planet, and our economies. We have to double down on climate adaptation today. Last month in Egypt, during the climate summit called COP27, my laser focus was to bang the drum for a massive increase in finance for adaptation here in this great continent. The continent that is paying the greatest price for global warming and which has done the least to cause the problem. With adequate financing, we know that these problems are solvable. Under the leadership of President Macky Sall as chair of the African Union and fellow African leaders, we at the GCA, together with the African Development Bank and the AU, have created the Africa Adaptation Acceleration Program, or AAAP. What is it? It's the largest adaptation program in the world, not just in Africa, in the world. $25 billion of investments over 5 years. So the AAAP, in essence, is Africa's insurance policy against the climate crisis. African-led, African-owned, and it runs on the most powerful energy known to humanity, which is African boldness and ambition. Since launching last year, the AAAP upstream financing facility, one of its two mechanisms, has already influenced over $3.5 billion in investments across 19 countries in Africa, including in the Horn of Africa. And this, Excellencies, is only the start. But what is needed is finance. Finance needs to flow if we're going to deliver a safer, more secure future. Let us not forget, what is good for Africa
is good for the world. Because trouble travels. Adaptation is no longer a choice. It is an African imperative. We are already working with you here in the region on numerous projects and look forward to building together an ever stronger and more resilient country, region and continent. Because adaptation action is unstoppable, and with that, I'm convinced Africa is unstoppable. I thank you. Thanks to Patrick, who couldn't join us. Now I have the distinct honor to welcome our new Minister of Finance in Somalia, my very good friend, Dr. Ilmi Noor. Thank you very much, Nainte. Wa mahadsantahay dhammaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waan salaamayaa wasiir Dawaale inuu halkan runtii waan ka mahad celinayaa nagu soo dhaweeyay naguna marti qaaday shirkan quruxda badan ee Heritage soo abaabushay. Muxuu ahaay maamulka iyo hoggaanka Heritage aad baan uga mahad celinayaa inay intanoo Soomaaliya oo isaragii ajandahan xoogga badan ee miisaan kale inay soo dhexdhigaan. Waxaan salaamayaa Executive Secretary IGAD iyo World Bank Butena saaxiibkeydii naga xiga wasiirka deegaanka dhammaantiin baa muxuu ahaa runtii iyo audience-ka dhammaantiin wasiirada iyo dhammaan marti sharafta aad baan diisa runtii waxaan malaynayaa waqtigu waa cadheeli kalimaad kalena siiyeyna aad bay u muxuu ahaa topic kalena siiyey miisaan xoog leh ay leeyihiin oo aad dareemaysaan muxuu ahaa runtii arrinta topic-ga laga hadlaya oo ah climate change iyo conflict runtii si xoog leh ayay interconnected ay u yihiin waana runtii wax ilaa muddo dheer ba laga hadlayay adduunkuna ku baraarugsanaa waxaan xasuustaa muxuu ahaayay intii 1990gii ka dambeysayba adduunyadu waxay saadaalinaysay global agendaha ugu weyn ee ka jiri doona dunidu laba shay inay noqon doonaan labadaas shay oo ah muxuu ahaayay pollution and population labadaasi waa laba isa saaran wey marka adduunku muxuu ahaayay siyaasadda guud ee globalka markii laga hadlayo labadaaba targetka ahaa aqoonyahanka iyo researcherskuna inta badan ay saadilayeen pollutionku waxa ku hoos jira marka climate change wuxuu ka imanayaa the northern hemisphere marka adduunka laba loo qaybsho xagga waqooyiga waxa ka imanaya pollution waa wadamada warshadleyda oo dhan haddaad aragto waxay ka dadban yihiin dhinaca waqooyiga ee muxuu ahaay planetka aan ku noolnahay population wuxuu ka imanayaa dhinaca southern hemisphere dhinaca muxuu ahaayay koonfurta markaad muxuu ahaay from Brazil to China ama India Africa aad mariso dhinacaas muxuu ahaayay ka dadban yahay ka labadaasi oo ah caana koonfurna population xoog leh ka soo kacayaan dhinacna uu population ka soo socdo waa arinta ajandaha global ajandaha muxuu ahaayay dunidan ay waajihi doonto maanta waxay soo rogtay waa la dareemayaa effectigeedii climate change mudda laga soo hadlayay population control iyo planning laga hadlayay laakiin tii waxa bedeshay conflict ba bedeshay iyo cudurro iyo abaaro iyo muxuu ahaa inay si kale populationku ay markaas ay ku sii lumaan waxaan malaynayaa taasi markii laga hadlayo waxa dib loogu celiyaa ayaan waqtigan ku dheerayn theory Malthus theory oo ahayd in muxuu ahaayay kala badan yihiin kororka populationka iyo wax soo saarka dunidu kala badan yahay oo marka kororka populationkuna uu ku korayo geometric progress kororka wax soo saarka duniduna uu ku socdo arithmetic progress macnaha weeyaan cuntada iyo waxyaabahaas wax ku socdaan 1 2 3 halka moogtay population ku socdo muxuu ahaay 2 4 6 iyo 10 saas oo kale u socdo marka labadaasi waa ajandooyinka ugu waaweyn marka waxa kamid ahaa falsafaadka ku qarsoon in bini aadamka waxa controlaya yahay muxuu ahaay abaaraha waxa controlaya yahay dagaalka waxa controlaya yahay cudurka saddexda factor oo natural disaster yihiba ay markaa controlayaan marka conflictigu waxay ka mid noqotay waxyaabaha lagu controlo bini aadamka ay ka mid noqotay in muxuu ahaa mararka qaar kood la dhiiri geliyo
dadka masaakiinta hubka la iskugu dhiibo muxuu ahaa wadamada failure conflict uu ka socdaan ay moogtay on the rise noqdaan ay sii kordhaan muxuu ahaa waxaas oo dhan inay sii socdaan this moogtay waxay ka mid tahay waxyaabaha cudurku sidoo kale uu noqdo muxuu ahaa ay dawooyinka iyo kambaniyadu interest ka raadsaan conflictigana muxuu ahaa ay conventional muxuu ahaa weapon producers ay ka raadsaan muxuu ahaa ay market ka raadsaan marka labaduba waxay ka mid tahay marka agenda lafteeday ka mid tahay geeska Afrika wuxuu ka mid yahay meesha populationkiisu aadka u kobcayo meelaha strategiga ee muxuu ahaayay ay ummadahani ay deganaayeen ee la yiraahdo original societies dadkii muxuu ahaayay weligood jiri jiray adduunyada soo jiri jiray laakiin ides marka climate-ka la eego iyo conflict la eego demise bay ku socdaan inay hoos u sii dhacaan oo muxuu ahaayay muxuu ahaa deegaankiina sii kharimayo conflictguna ay ku sii kordhayso labadaas haddaynu muxuu ahaa runtii waxay u baahan tahay inay survival-keena inay ku xidhan tahay aynu address garaynay u baahannahay si jiritaanka ummadeed iyo iskaashiga ummadeed ay markaasi geeskan Afrika ugu sii jirto marka mar hadday tahay waxyaabahaasi ajandooyinka waaweyn ee jira oo muxuu ahaa dunidan ka jiraay planetkiina uu yar yahay oo soo koobtay muxuu ahaa waxaan u malaynayaa in muxuu ahaa cidhiidhi fara badan iyo dana fara badan ay meesha ka jiri karaan therefore anu waxaan xasuustaa marka climate-ka laga hadlayo anigoon conspiracy ka hadlayn in theory-ba aanan u saadaalin deegaankeenu intaan soo jiray keliya dhulkii kaymaha ahaan jiray libaaxa looga cabsan jiray dhulkii biyaha lahaa dhulkii barwaaqada jiri jiray totally waa isbedeleen deegaankuna wuxuu ka mid yahay nolosha bani aadamka aasaasiyaadkeedu ka mid yahay haddaanay dadku ku baraarugsanayn noloshu waa sii socotaa waa sii guraysaa haddaanan inagu wax ka qabanaa ummado kalaa wax ka qabsan kara oo markaasi hagaajisan kara oo markaasi nolol ka samaysan kara sidaa darteed waxay u baahan tahay in si muxuu ahaa very seriously sidee baan reer miigeennu u nool yahay sidee baa xoolo dhaqatadeennu u nool yihiin sidee baa deegaankeennu u yaallaa laba arrimood baan runtii aanu muxuu ahaa runtii ku soo koobayaa marka ay isbedelo deegaanku ecosystem-ka dhan baa isbedeli karaa waxaa isbedelayaa bio organic-ii oo dhan baa yaraanaya dhirtii xayawaankii wixii oo dhan baa yaraanaya marka ay taasi yaraato ciiddu waxay noqonaysaa sibidh bay noqonaysaa aan xajin karin biyaha xajin karin roob kastoo ku da'a uu guud maro sidaa darteed ummadaheennani hadduu roob da'ana waxaynu ka cabaadnaa daadad iyo fatahaad haddii uu muxuu ahay qaadana waxaynu raadnaa biyo iyo muxuu ahaa meel laga cabo because dhulka kuuma qaban muxuu ahay biyo kuuma qaban innaguna kama samaysan inaan biyahaasi qabanno kamaynaan samaysanin marka biyo waa guud cararayaan mid kalena waa jirtaa dalkeenna Soomaaliya markaynu ka hadlayno iyo geeskan Afrika inta badan iyo initiative ka mid yahay gargaarada ugu badan baynu helnaayo had iyo jeer waxa la yiraahdaa gargaaro billions and billions baa muxuu ahay mara sida biyuhu guud ay u guud maraan oo dhulku u noqdo desert oo ciidii isku qabsatay oo sibid ay biyuhu guud cararayaan ayuu gargaarkuna u dul cararaa oo muxuu ahay ka samaynin result iyo natiijo aanu ka samaynin sida aanu roobkii aan wax ka bedelin deegaankii ayaan gargaarkiina wax uga bedelin haba yaraatee iyo muxuu ahay iyo financialkii heli jireen waxaan xasuustaa 17kii new deal baa jiray Soomaaliya lagu gargaarayo around $4 billion baa 2 years lagu kharash gareeyay waxaan muxuu ahaa isweydiiyaan oo baarlamaanka ka mid ah waxaan isweydiiyay ma jira one project oo successful ah oo aanu oran karo muxuu ahaayay mashruucaas aynu ka guuleysanay oo nu ka dhaxalnay 4 billion-kii lagala haray ma jira muxuu ahaa sheegi karo waxaan jiri bay noqotay marka aan waxaan isleeyahay sida dhulkeenni u baaran biyo qabatinkii uga dhamaaday ayaad moodaa inuu gargaarkuna resultigii uga dhamaaday haddaynaan address garayn labadaasi arrimood survival-keennu halis buu ku jira arrimahanina waa very serious matter inaynu muxuu runtii address garayno haddaynaan iskaashi goboleed samaynin regional samaynin oo fankaasi faraha badan ee laga sheekeeyey muxuu ahaa wasiir dawaalana inoo sheegay haddaynu si seriously aanan wax uga qabsanin oo aanan isku baraarujin halis baynu ku jirnaa runtii oo sii socota oo nolosheennu ay sii socotaa oo sii guraysa oo dadkeennu sii yara oo miigeenni sii baabaayaan oo xoolihii sii lumayaan nolosha ay sii lumaysaa food security sii lumaya waxaan u baahannahay intellectualkii Soomaaliyeed iyo geeska Afrikaba iyo halkaan ay joogaan u badan yihiin oo muxuu ku urursan yihiin
waxaan u baahannahay awareness inaynu fahamno xaaladda aynu ku jirno intaynu politicska ka hadlayno the real life inaynu ka hadalno inaynu ka sheekayno oo jiritaankeenna runtii muxuu ahay aasaas u ah waxaan ku soo gabagabeynayaa runtii waxyaabahaas waaweyn oo ajandayaashood qaarkood aanay ku arxamaynin inaynu inagu survivalka geeska Afrika iyo isku xidhnaanshihiisa inaynu muxuu ahaa runtii aynu muxuu aad u address karayno ha noqoto infrastructure-ka ha noqoto energy-ga ha noqoto interconnectivity-ga ha noqoto beeraha iyo pastoralka iyo reer miyiga isku socda daaqsinta iyo wada noolaashaha ha noqoto iskaashiga guud ee trade-ka iyo ganacsiga ha noqoto inaynu muxuu ahaa biyaha iyo muxuu ahaa inaynu dooxyadeena aynu qabano noloshaan raadino taasaynu u baahannahay waa mahadsantihiin ku dheeraymaan assalaamu calaykum waraxmatullahi معالي الوزير آدي آد بقى مع سنتا أي كلمة ده قيمة له أرنت النيو ديل كا رم بقى كشكتي أنا جا وزير أها أنا صو أفجري قرشها قرن كانوا سمي سنة وحن أسمي سنة وحي هاد نيو ديل إن كوريجنا because وحن أرجناي لعك ترى أون لو شيء لكن مال جلي أي project لجلي واوين مركز ده محن الواقع جورينا مركز أساسا وجورنا وأنا كم حسن تعرف تساعد صو شكتي waxaan rabaa inaan siiyo wasiir Dr. Xuseen Qaasim oo ka socda dowladda deegaanka Soomaalida si gaar ah inaan uga hadasho arrinta la xiriirta Horn of Africa Initiative-ka oo wasiir Ilyas iyo wasiirada maaliyadda ay wadaan iyo arrinta regional integration-ka saameyn intee la ega leedahay sideen uga faa'iideysan karnaan maxay yihiin caqabadaha jira soo dhow wasiir waa mahadsantahay walaalka Cinte marka hore waan salaamayaa saaxiibadayda panelka ku jira iyo labeenta Soomaaliyeed ee guriga fadhida waxay ahayd in wasiirka maaliyadda Ethiopia mudane Axmed Shide uu halkan ka soo qayb galo marka isagaan yaan booskiisii buuxinaya talagal saas ma jirin laakiin si guud maalmahan waxa laga hadlayay ilaa iyo shalay iyo maantaba waxa ugu muhiimsan dhibaatada sida wada jirka ah aynu wajahayno ku saabsan isbeddelka cimilada dhibaatadaas inay tahay mid aan si wada jira u wajahayno khubradii cilmi baarista sameeyeen way noo sheegeen siyaasiyiintii doodaha adduunka ka socda galay ee kala duwanaa oo u dambeysay COP27 si fiican ayay u sharaxeen dhibaatooyinkaas waxa ugu muhiimsan aan ka xusi karo waxa kamid ah in barakacay aad u fara badan oo baahsan ay keentay qaxootinimo badan ay keentay shaqo la'aan iyo qaxitaan oo wasiir Ilyas uu sheegay dhalinyaradii geeska Afrika ay dibadaha ku baabaayaan oo maalin kasta la leeyahay Mali ba intaas oo xabaal laga soo qofaya ku dadka yimid geeska Afrika dhibaatooyinkaas marka dhibaatooyin wada jira weeyaan xawaalaha laftooda waa xawaalo wadareed Soomaali iyo Ethiopian iyo Kenyaati ay ku wada jiraan marka dhibaatada in haysata horta mid wada jira inay tahay in la isla fahmo dhalinyaradii marka ay barakac noqdaan ay qaxaan waxay saameyn ku leedahay amnigeennii bay saameyn ku leedahay meelo badan oo ay ku soo qaxeen dhalinyaradaas oo IDPs ama qaxootiye ah waxay u noqdeen meelo ay ka urursadaan oo ku saameeyaan xataa ururada argaxisadii almost breeding ground ba ay dadka qaarkii ugu yeeriyaan meelaha qaarkood marka tiina waxayna wada saameynayo oo mataqaanaa amnigeennii guud ee geeska Afrika saameynaya marka dhibaatadaas mar haddaynu isla qiro in ay tahay mid aynu si wada jira u wajahayno waxa iyadana laga maarmaan isla qiro inay jiraan fursado wada jira geeska Afrika oo 190 milyan ma filaya qiyaastii inay ku nool yihiin fursado badan baa ka jira 190 milyan waxaan u arki karaa suuq oo aynu xoolaha aynu leenahay far badan geeska Afrika aynu iska iibsan karro ganacsiyada kale ee la midka ah aynu ku wadaagi karro xooga waxa 190 milyan waxa kaloo Ilaahay ku manaystay khayraad badan aynu leenahay marka la fiiriyo oo fishery sector-ka iyo wax badan baa laga qaban karaa intaasoo webi oo waxa jira iyaguna dhul mara fertile ah oo dhul u yani dihin oo beero badan mataqaanaa laga sameyn karo wax soo saar laga sameyn karo Somali region deegaanka Soomaalida oo kaliya 10 milyan oo hektar oo
la beeri karaa yaa ku taalla yani geeska afrika oo dhan buu quudin karaa waa gobolka yarkaa wey marka ma aha in ay dhibaatooyin wada jir aanu u wajahayna kale jiraan fursado aynu wada leenahayna way jiraan marka waxaan u baahanahay marka fursadahaas in wixii la isku xirxiri lahaa wixii sahli lahaa fursadaha laga faa'iideysan sameeyna haddii jidad tahay oo de ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii movement of goods and services waxay lahaa in la sameeyo hadday tahay the policy changeski waxyaabihii loo baahnaa siyaasiyiin la sameeyo waxaan ku faraxsanahay in initiative-kan hadda uu midho dhalayo oo hadda jidadkii u horreeyey kan jigjiga ka soo baxaya oo jidkan Djibouti isku xidha Dirdhabe cusub laamiga bartan yani goynaya tii ahaan yaa jira oo 6 bilood kadib la dhameyn doono qofkii Dirdhabe uu leexan karaa Djibouti uu leexan karaa suuqii iyo socodkii iyo xidhiidhkii oo dhan bay sahlaysaa marka in wasiir Ilyasna si gooni aan uu mahad celinayaa inuu isagu door libax la ka qaatay in hawshan ay hirgasho iyo World Banking iyo inta finance garanaysa marka fursadaha wada jirka ah in aynu ka faa'iideysano si aynu u maalgelino geegsigeena waxaan maadaama uu yahay common vulnerabilities we need to invest in collective resilience marka intaasaan kusoo gabagabayn lahaa aad baad mahadsantahay wasiir aad baan u mahadsan tahay waxaan hadalka ugu dambeeya siinaynaa Dr. Warkane xogayaha guud ee ururka IGAD inuu kelimadiisa nagu beeriyo soo dhawo Thank you very much. Suba wanaagsan akkam jirto. Your Excellencies, everything has said already, but I want to add some points on the areas which is touched by all the speakers in this forum. Let me remind you, before 36 years ago, when IGAD was established, the reason why IGAD was established is for response to climate change. At that time, IGAD was an organization, a regional organization called double Ds, drought and desertification. So our leaders, the then leaders, our founding fathers, was very right when we were responding to climate effect. At that time, also you remember some of them are not good to each other. But they were very right to identify that the impact of climate, drought and desertification is a common enemy. After 36 years, when we evaluate the situation now, this thing has deepened and complicated. The regional challenge that we were finding a solution regionally has now become a global issue, which every leaders are coming together to discuss in big meetings, most of the time without consensus. Especially our region, one of the points that I want to bring to the attention of this think tank group is the interconnectivity between conflict and climate change. We are very known that, this region is very known that it is conflict region. We have a lot of peace deficit here in our region. And the world knows us that we are fighting to each other here. The reason why this thing is happening, most of the time we answer, is because of politics or because of ethnic conflicts or something very short answer, which is not really sometimes an answer for the question. The shortage of resources, which derive mostly in our borderland areas,
bring conflict in that area is a very common thing in our region. The clans, the tribes who were fighting in the borderland areas are not the reason why they are fighting is not because they want to kill or to die. That is an issue of livelihood, resource, the scarcity of resource. So one of the issue, to what extent the climate change, the climate effect has contributed for our regional challenges or for our regional peace deficit is one of the points should be researched, should be identified, and should be given a very good analysis on this thing. The other point, as IGAD, what we are doing after 36 years, thanks to the people and the government of Djibouti and my friends here, Minister Elias and Minister Mahmoud, who are really very important icons supporting this regional organization and integration, and also Excellency, the President of this Republic, President Ismail, who is really proponent of regional integration as well, including all the leaders of the region. One of the response from IGAD is having regional center of excellence, which predict the climate effect, which we have based in Nairobi, which is headed by Dr. Guled Artan. One of a very important pre-informative mechanism for our member states. And also training our climate experts, especially working in borderland areas. And also policy harmonization between our member states as well. Even if this thing is going in piecemeal, the challenge of the climate change is an imminent and a very critical worldwide issue these days, especially for our region. We are living it. This is not a theory. Excellencies were mentioning that more than 30 million people of our citizens from this region have now, as we are speaking here, they have food insecurity. Some of the places have a drought and hunger as well. So this gathering, a very important gathering, I'm very happy that this kind of think tank group is an exemplary for this region. What will we are going to contribute on this very challenging issue, especially for the region that we are living in. So some of the point is advocating, coordinating the intellectual capability of our citizens of the region. And also, we are working very closely with World Bank. Madam Butena is here. She is a friend of the region. Really, she is assisting the region. I want to thank her in front of you. But the most important thing is our resilience. Our resilience. We have a resilient people who are living with all the conflicts, climate change, displacement, war, all these things. So I ask you to be a very practical and to bring all of you, each one of you, a solution for this challenge. Thank you very much. And Adi Adbaum Hassantin, thank you very much. Unfortunately, I will not take a lot of questions. Because of that, I was told to restrict it. But I want to give the Minister Mahmoud Yusuf, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Djibouti. Thank you very much. I just want to first thank the panelists for their presentations. But I have one question to Director Butena. There is a fund that has been established in Sharm el-Sheikh, one of the main outcomes, to help and support the victims of climate change.
We all know that there is a nexus between climate change and peace. Because we have to go through food insecurity, then immediately we will have certainly to deal with the conflicts because of climate change. This nexus is already established. Now everybody is talking about how we can foster, mobilize resources and financing. In one of the pillars of the Horn of Africa initiative, the one on resilience and adaptation, you have something like $2 billion. It's not enough, I know. It's not a big deal. But now that, the polluters, countries that are industrialized countries that are behind this, what they call now the differentiated responsibilities and capabilities, do you think that the Horn of Africa initiative can take advantage of this new fund to support the victims of the climate change? And how do you believe that the initiative can tap in this new fund and the region have at least some of that profit or benefits or can benefit from that in the near future? Thank you. Thank you very much. Very good question. And in fact, this is one of the major outcomes of COP27. And this is, as you know, has been a lot of discussion to get to the point to establish this loss fund. So I think, it is very important for the Horn of Africa to go as a joint because, the voice is always louder when there are multiple people saying the same things. In the Horn of Africa initiative itself, as you mentioned, we have few projects that tackle adaptation. Food security is one example. Groundwater is another project. And then now we're actually launched a new project on climate resilience. It's a project that targets the whole Africa, East and Southern. We're starting with East and Southern. And, the Horn of Africa countries are, of course, very much welcome to be part of it. In fact, the first phase of the project will support South Sudan to deal with the floods. And the major issue of this project is not only reacting to the crisis, but also how can we build resilience so we're ready, because we know, unfortunately, Mother Nature, tests us all the time. So I think it's very important for the initiative as an initiative to have ideas. The rules of the game for the fund are still being developed, but a major achievement of COP27 was actually to agree and create it. And, a big call to the ministers to, think about what should be put forward for this fund. And of course, you can always count on, our support to make sure once the rules are, clearly figured out, to see what's the entry point for the Horn of Africa. Thank you. Let me just take 3 questions, one from a lady. Abdurrashid Khalif, right there, former director of Heritage. He gets some privilege because he was a former director. I give him some privilege. And Dr. Mohammed Mukhtar here, and I need a lady here, so Dunia, yes. Oh, thank you very much. My question is to our sister from the World Bank and also Minister Ilyas. Our finance minister, when he spoke in Somali, he said help or aid or assistance to Somalia sometimes is invisible, as water that runs over hills are not stacking on the ground. So my question to you, our sister, is the countries in the region are not the same. Somalia is in a very precarious situation and because of insecurity may not be able to take advantage of what Djibouti and Ethiopia and others could. So my question to you is, and also to Minister Ilyas, what advice would you give to our finance minister and to Somalia and to Somalis? Because you are talking about billions of dollars available, and I think the audience from Somalia will also agree. Sometimes we wonder where that money is going and how we could make advantage of it. Thank you. And we are all actually pessimistic as the minister. Thank you. Thank you, Abdurrashid. Professor Mukhtar, 1 minute. Thank you very much for giving me this opportunity, Ainte. Really, this panel is very, very significant panel, and in fact provided information, very informative. In Somali, we say, so you provided information that we build on, maybe figuring out some solutions.
the sincerity of our minister from Somalia really moved me a lot. I mean, he's telling us the truth of what's going on in Somalia. This dependency syndrome, isku halayn, ay Soomaalidu isku halaynayso foreign aid and stuff like that, our minister, in fact, give us what we can do and where we can go from here. I appreciate that Somali federal government figure out some way that we will have, we can rely on our own self. How Okay, we the can question, rely on ourselves. Professor, the question, please. The question is, for instance, we in the diaspora, we are handicapped by even supporting our families and friends in Somalia where we don't have a bank where we can send our monies. Some dig mirato, or we take our monies. And so could you provide some ways that, for instance, there will be some legal way that Somalis can send their monies to the government? Thank you very much. Okay, I'll give exception to Faisal. He's a elder academic who's been, give him 1 minute, Faisal. 1 minute. Okay. Djibouti has proved us to be a star in the sense that it's stable, it's diverse, it accommodates a lot of issues. I just want to be a little bit, do a pushback toward this World Bank. McNamara introduced the inequality model in the 1970s. Kenya was one of the examples, it's Philippines and another country. It didn't work. Is there a justification for an African like myself to be suspicious about this current model of the World Bank? That's one. Number two, the African leadership here, I want to ask, do we have an already established land use and plans that we can take to COP25 is loss and damage fund and can take advantage of? Yes. And Qatar and Dubai have the largest carbon footprint, and I will present that in my session today. The prevailing wind is coming from the Middle East because of the gas burning that they do, impacts us in the Horn more than New York. Do we have a way to get compensation from them? Thank you. Dunia, and then that's the final question. laba question waaye waxay ku socotaa mid saaxiib igad wiilka ka socdo. Okay. igad waxaan ognahay in anaga naga asaasay. I have to translate this, okay? Go ahead. Of Somali ku sheeg, I have to translate. qaybna aan ka nahay. Okay. Marka waxaad arkaysaa markasto hoggaanku sare inay ayaga hayaan. Isla markaas haddana waxaa arkaysaa micnaha waxaa aragnaa mahmaadii Soomaaliyeed dhari ninkii u dhawaa dheeftiisa leh. Hadday dhaqaale ahaan lahaydna ayaga wadamada anaga maadaama burburka inay nooga faa'iideystaan ma u aragtaa sababtoo markii xafiisyadii la dhahana Djibouti walaalahan Djibouti haysto wixii dhaqaale iyo bahalkii hadda waxaan hoos oga dhacnay oo aan kaga hooseynaa South Sudan marka la dhaho even traininada aad bixisaan hoggaanna warkiisa badaa wax yar aan la kooftamayaa oo haddaba meesha idinka muuqday oo ahaa walaalkeen Djibouti inuu lahaa si automatically aniga waan ka dagayaa waxa la u wareegay shide asagiyaaba bixiyayba inuu sii bixinayo marka taa ma naga deen kartaa waa mid okay tan labaadna waxay ku socotaa World Bank-ka iyo saaxiibadeena oo donoriska ayay ku socotaa wixii jooga iyo wixii ku jiraba meesha marka ayadana waxay tahay su'aasha aan weydiinayo New Deal-kii oo idinka dhan ogtihiin boqolkiiba wuxuu ahaa triangle wuxuu ahaa community-ga civil society-ga iyo dawladdeena lead noo iyo donoriska saddexdaas oo triangle sidoo u dhamaa New Deal-kii 5% Soomaalida kama soo gaarin 2.7 okay su'aasha gal dunia waxaan weydiinaa maxaa sababay waxaan nagu magacaabo anagoo locally jirno 30 sano xaaladiina og community-giina ururadeena bulshada maxaa sababay in international community wadan kasta donor lacagtu bixinayo inuu u soo dhiibo wiil yar ama gabar yar oo international oo aan hato wixii oo dhan lacagtii oo dhan ku dhameynayso security iyo diyaarad okay ma santahay may wax yar no ma santahay dunia ma santahay waqti ma hayo I will translate the last two questions for Buthaina and Dr. Warkane. Dr. Warkane, Dunia said, and she's a very prominent civil society member,
IGAD, the leadership is always Ethiopian, and whoever is close to the resources takes advantage of it. We Somalis are not getting anything out of it. So why is that? There's inequality in the leadership of IGAD and how the leadership is divided and so on. So you can take to that. To Buthaina, the question was, we have these international programs, a lot of them. New Deal was one example, but maybe others where most of the money goes to overhead costs and very little actually reaches the people, the citizens. So how can we change that model? That was the essence of the question. So please, I request you no more than 2 minutes. I will start with Minister Ilyas, Minister Ilmi, Buthaina, and Warkani, and then Dr. Hussein. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wala shay الدنيا يان حبدي قدام بس كفتن كهيدا نعلن ياهو أنا ما هنا وح شدة دورته شركة قدام بين واشنطن كوجلنا أكتوبر تي قدام بسي يا هاد وحي لسلاجرتي وروتيتي وين مرتي شرمن شبكو جبوتي با لبس ندوسو هايسي إن أو ما دام أي كوفيد ودعي درادد لبس ندوت دبديتو كينيا يا إمك هايسا كينيا دبددنا إثيوبيا يلا قرتي هيد وحن بلون كوجو قاضي إن سوماليا مدحت نمدنا قبضته هالكاسي كوحي جايين نقدان إن شاء الله أرنتا إن عبد الرشيد وكذا واجيي يو لعقتن أم بماليدن تال إن ملها دلال قاركود بيوير بدن يهين إن سيدي سوماليا يدنا أيوغا فايدة سني كرتا وارون هرتا وحن أوراني أنت إن بارتنرسكا أي وورلد بانك وجوه الرئيو سجل عقد وجوه بدن روتي إن 5 بليون بروجكت مارتي دولار بروجكت كيبكا إن سعودة أم بسعون بلا مدونة يكاو بدن هلقاس أفريكان ديفلوبمنت إيو جونا سي مارتي إن أي كوحيجان كو وحنو ما هاد نقيا ورر نسوق جاري وحيهين أكتوبر تي ندافتي شركة أنجلنا مينستيريال كها واشنطن مريكان كا جابان يكون دنينا إنه كسو قيب نقدان إنيشيتيف وأنا كي هدر ثلانري ديزايني جوجو الرئي عن وحين استيميشن كا مشروعية دا انتر كونكشن كا ريجن كا وحينيا لبيت 1 بليون يان قياسهان قادنا هاد اوت اوف لبيت 1 بليون وحكو صبرتين كصدح بليون وكله ما دام اي السودان هي ساوث السودان يكون امك اي ممبر اي نقدان مردو 5 بليون يا as of today on the pipeline amba executed وارون 5 بليون فائده انت هو بدن وإثيوبيا كينيا جيبوتي سوماليا maxay hadaba u faa'iideen lada waxay nagu soo celinaysaa arintii deganaansho la'aanta iyo amni la'aanta iyo security-ga issue-ga doodaha ugu badan aan galnay waxay ahayd annagu waxaan jecleen Soomaaliya si gaar ah in loo gacan qabto ayaamihii aan bilownay ba 3 sano doorteed mashkiladda dhacday waxa weeyaan feasibility study-yaashii iyo bankable project yash كو أنا كوبا ضعيف ما كنا هالكاس سوماليا أنا ونجاسي دران تارونتي to be honest لبا even هدي أي feasibility study أما pre-feasibility studies أي جيران security issue بايالي ميلاب بدن أو إن الدريقية بدن لك بصوب بهنا كوريدورا ده أوجو بدن إن على develop جريا أي تهاي in within the 15 billion waxay u badan yihiin Soomaaliya iyo wixii isdhaxgalka dhibireeni karayay Soomaaliya Kenya Soomaaliya Ethiopia Soomaaliya Djibouti etc waxa weeyaan laakiin amnigii iyo basamaxin bayna pre feasibility study iyo feasibility study la hirgelin karo oo partnersku marka ay lacagtii hayaan because of the security issue yenan u surta in gali kareen waatas muhiimadda ay leedahay amniga iyo in la helo in yani rule of law-gii iyo exclusivity-ga waxaan la odhanayo maaragtay state-ka ayaa leh violence exclusivity-ga
waana number one. Number two, waa tu aan ka wada midaysannahay weeyaan. Mashruucyo badan oo noo diyaar ah oo project preparationka aan ka sii hordegnay oon partnersyada aan hor dhigno way nagu yar yihiin generally Africa xilligay soo qaadato, specifically Horn of Africa, khaas ahaanna xilligaas waliba xilligay Soomaaliya ay noqoto ay Djiboutina ku xigto. Waa arrin muhiima oo aqoonyaanka iyo waxgaradka iyo dowladuhu annagu imika lacaga badan baan daynaa sidii aan u soo ururin lahayn xilligay Djibouti noqoto si aan mashruucyada inta u badan iyo baahida Djibouti ay qabto xilligay at national level ay noqoto. Regional level kuna Horn of Africa iyo mashruucyadan kala badan ba jira oon u hirgelin lahayn inay mashruucyadu diyaar wada noqdaan. Mid baan haddaba aan halkan ka sheegi lacagaha ugu badan xilligan leenahay waliba waxay sii galaan Kenya iyo Ethiopia. Simply they are ahead of us in terms of project preparation. xilligaas dowlad walba waxay u baahan tahay aan u baahannahay inaan isdiyaarinno waana la mid xilliga ay noqoto investmentka xilliga noqotana sida ay wax noogu diyaarsan yihiin iyo investment flowguna uu ku iman karaa, including xilliga aad plan garayso land preparationka projectka amba beero hadda noqoto amba beershii in sectorada developmentka ku waxayn. So these are very important. Anigu waxaan qabaa heritage xilliga noqoto iyo intii khibrad kale leh xilli mid policyga inay noqoto waa iyaduna waa muhiim weyn. Policy designinguna waan u baahannahay inaan iyadana ka midowno. Policy harmonizationka inaan ka midowno iyaduna waa waxyaabaha aan muhiimka aan isleenahay waa inaan saarno. Ma ahan macquul inaan annagu dhexdeenna aan ganacsigeennu uu dhibaato iyo culays uu yeesho xilliga aan Shiinaha iyo Mareykanka si dhib yar aanu la baayac mushtarayno. LC inaan halkan iyo Ethiopia halkan iyo Soomaaliya aanu kala furno haddii ay noqoto way ka adag tahay LC-ga aan Shiinaha amba Mareykan aan furayo sida u dhici kartaa. Imika macluul bal ka hadlaya waxaa jira grain adapted ah oo in Ethiopia ay dhinaca wheatka millions of tons baa la sheegayaa inay sanadkan wax soo saarku ugu noqonayo in so short time waqti. Annaguna Ukraine baan rajaynaynaa inay wax nooga yimaadaan si ay dadkeennu aynan macluul ugu baqtiin. Waxaa dhici karta inaan qamadidaas Ethiopia ka baxayso ay si dhib yar ii soo gaari karin laakiin oo ta Ukraine ay iga soo dhawaato ay iga soo degdeg banaato. This is not normal. xillas inaan wax badan annagu aan dib isku weydiinno ayaa loo baahan yahay. wax isweydiintana academicskiinaas dadkiina xulka annagu runtii waxaan jecelahay inaan maskaxda la maalo oo dadkii waxgaradka indheergaradka waxyaabo qaarkood ay soo jeedinayaan annaguna isticmaalkeygii iyo implementationkeygii aan yeelan karno. So finally waxaan idhi togetherness baan u baahannahay. waxaan u baahannahay inaan mashruucyadeenna aan isla dhigno halkee bay wax nooga suurtagali karayaan. nasiib imika dariiqa Djibouti Somaliland halkan Boorama ilaa iyo Kalabeedka waa ku bilaami doona January baan jecelahay. dariiqyo badan baa Soomaaliya jira haddii preparationku aan noqono maaragtay forward looking mashruucyo intaa ka badan lacagahan aan rabno 15 bilyan in February waxaan jecelnahay shir ministerial inuu ka qabsoomo Belgiga. waxay European Union ku toddobaadkan ay sheegeen baahid inay dal oo iyaguna muhiim oo daneynaya Europeana inay iyaguna wax ku darsadaan initiative in May yan haddana shir kale qabansan doonaa Arab Fundka Saudi Kuwait in Arab Development Fund Qatar Fund qolooyinkaaba iyaguna inay May shirkayaga ay imaadaan ay daneynayaan as an observer ay u imaadaan. xilligaas annagu aan isdiyaarinno annagu aan wax diyaarsanno aan wax qabsanana wixii xilliga ay diyaar noo noqdaan wax badan baa noo hagaagi baan jecelahay. waxa kaloo muhiimka inaan
planningeenu at national and regional level inuu mar walba uu maaragtay harmonized uu isku ahaado xilliga integrationka ay noqoto khaasatan xilliga ay noqoto resource mobilizationka tani koobka ayaa hadda tolo la sheegay waa run fundkaasi aanu hawaawi baan weli warkayaayoo ilaa in badan baa la sheegayaa laakiin waa markii u horreysay oo la sheego sidee baa loo in compensation loogu waxaynayaa dalalka cimilooyinku ay saameynayaan ayna waxba gawlabsan runtii annagu xilligaas as a horn of africa inaan isdiyaarinno oon papero badan documentationo badan iyo projectyaal aan isleenahay waxaabaan nakabaya aan la iman karno qof keligii xilligoo codkii iraado isagu qaad waxba annagoo jabuuti ayaana dhegaysanaya xilligaas runtii annagoo horn of africa oo 5-6 dal ku fadhina dhegaysigu ka gadisan yahay joogsiga iyo sida lagu eegayo isku mid maaha xilligaas the power of one waa conclusion-kayga weyn. Thank you. Buthena, you want to respond to the question? No, thank you so much. Yeah, I want to pick it from the last point that His Excellency mentioned. I mean, the tagline of the Horn of Africa is stronger together. And I think stronger together in all priorities, but in the climate change, it's even, a stronger message. So thank you for the questions. I think on the, how much of the resources from the Horn of Africa could go to Somalia, I think His Excellency responded. I'm very happy that today, we have already one project that was approved on the corridor to do the feasibility studies and, start preparation. We're working on the digital project. Hopefully we take it to the board this year. So, it's going back to regular lending status, hopefully. So, we will see more. We will see more. There was a very good question around inequality. It's a very important one. One of the objectives of the bank is, one is eradicating extreme poverty, the other one is shared prosperity. So it is a very dear concept to the bank. We want to make sure that, development goes to people and goes to people who need it most. So as we think of any topic, the issue about social inclusion is very much part of the DNA of development. And we count on you to bring issues to the front, speak up if there are issues. I very much like the question that you asked, Madam. We need more voice and stronger voice of the civil society in every development discussion. So I'm very happy. So the overall cost of managing projects is heavy in the beginning, but it doesn't need to be that heavy after that. So we need to lay the foundation for good project management. But the more we do project, the lower the cost of implementation. So it's a journey, but it's definitely a good point. I think I'll stop there. Yes, thank you. Dr. Warkani. Thank you very much. I didn't know that I'm going to be asked this question. I would have brought data here, the number of the people who we are having here. But the question is appropriate question. This is a regional organization. So it should have all the diversity. So we have that diversity. That is the most important thing. We have a lot of senior scientists and directors who are working in IGAD from all the regional member states, including Somalis. It cannot be spicy without having these kind of things. In terms of resource, we distribute resources based upon the procedure and rules of our organization, that's also. So I'm very happy to, if you come and visit me, to give you all the data that I'm talking here. And also the perception, let me try to clear the perception that this organization led by this country or that country. Still we have so far six executive secretaries from different member states. The previous executive secretary, which my predecessor was from this community.
So, most importantly, also we are sons and daughters of this region. We are the same, but everybody should be part of this regional organization. I fully agree, but I don't want to go to the detail on these things. If you come to me, most welcome, my dear sister. Thank you. Minister Elmi. waa mahadsantahay aynte waanan dhammaantiin mar kale idin salaamayaa waxaan u malaynayaa de su'aalaha la isuudiin in badan oo laga jawaabay laakiin de mar haddii gunaanad moogtay uun ay tahay oo laba kelmadood inaan ka idhaahdo ay tahay runtii waxaanuun ku celinayaa mar kale waxyaabaha laga hadlayaa qorshayaashu waa long term plan way oo infrastructure leh oo horumar leh oo integration leh oo muxuu ahaay isku jira way taasina waxay u baahan tahay maskax degan iyo ummad degan iyo siyaasad degan bay u baahan tahay innaga tay naga maqan taas way marka waxa weeye inaynu intaynu iska meel dhigno wax kasta oo kale oo muxuu ahaayay Soomaali isku jiidan karto inaynu hal kaliya ta waajahno inaynu muxuu ahaayay nimanka nabadda inoo diiday muxuu ahaayay businesska ka dhigtay inaynu muxuu ahaayay runtii iska qabano taasi waxa weeye conflictigaas joogitaankooda ayaa ina baday muxuu ahaayay abaaraha iyo macaluusha gaajada iyo muxuu ahaayay dhaqaale xumada iyo faqriga inoogu wacan faqrigaasa wuxuu noqday business oo Soomaaliya lagu dawarsado oo muxuu ahaayay ahaado muxuu ahaayay sac la maalo laga dhigay waa muxuu ahaa vicious circle way inaynu muxuu ahaayay dependency-gaasi ku xidhnaano oo conflict ay muxuu ahaa fiir garaynayso oo markaasi noocaas oo ay socon waayaan infrastructure-radii ugu yaryaraa ay ugu dhowaa ay socon waayaan taasaa keentay inaynu meeshii ahayd salladeennii muxuu ahaayay cuntada ahayd oo webiyadii ahayd oo nolosheenni beeran weyno taasaa ka dhigtay waxaa runtii tusaale qurux badana marka deganaanshaha la helo in bananka jigjiga oo beryihii hore iska ahaan jiray meelo laga haajiray maanta markaad eegto anad kala garanayn ma Ukraine baad joogtaa muxuu ahaa mise muxuu ahaa waxaad joogtaa iyo dhul Soomaaliyeed baad joogtaa qamadiga ugu wanaagsan ee ugu badan laga beero deganaansho marka la helo oo aan noqon karo inaan ku tiirsanaano qamadiga ka soo baxa baranka Soomaaliyeed muxuu ahaa runtii ka soo baxa marka nolol marka dadku deganaansho helaan nolol bay raadin karaan climate change waxa laga hadli karaa waa mugtay long term plan waxaad ka hadli kartaa marka maskaxdaaduna ay degan tahay muxuu ahaa siyaasadaadu degan tahay noloshaadu ay degan tahay baad u fikiri kartaa mustaqbalka dheer ee 30 sano iyo 50 sano aad u fikiri kartaa laakiin markaad la hardamayso nabadgelyadaada maalmeedka daily muxuu ahaa security-gaaga waxa weeye wax kalood ka fikiri kartaa ma jirto marka waxa yani inoola muuqataa runtii priority-ga inaynu meel saarno conflict-ga fiir garaysanaysa climate change-ka maxaa yeelay deegaankeenni baan hoos u eegi weynay beeraheenni baan falan weynay deegaankeenni baa kharimaya xoolo dhaqatadeenni baa sii baaba'aysa muxuu ahaa lama danayn karo inta nolosheennu ay saa iskaga daba wareegi tahay marka ani waxa ila muuqataa xaaladda lagu jiraa waxa weeye in adduunyadu roob waa heshaa dunida innaguna roob waa helnaa macnaha haddii aynu wax ka qabsanayno dunidu way bajad garaysaa muxuu ahaayay biyaheega